May God bless you all. Et c'est comme j'avais dit, cet enseignement est tellement long. Like I said, this teaching it's long. Nous n'allons pas lire chaque chapitre. We will not go to reading each chapter. Nous sautons beaucoup de chapitres et nous allons seulement We're conclure. going to jump many chapters and then we will go straight into conclusion. Nous parlons de la restauration. We're speaking about restoration. Notre thème est tiré dans le livre d'Ésaïe 58, Our verset theme was 12. picked up in the book of Isaiah Où nous voyons que 56, Dieu est le réparateur des brèches. where we see that our God is a reparator of the breakage. Et c'est comme le prédicateur qui ont précédé, qui ont défini la Like restauration. preachers who came earlier, they've defined restoration. La restauration veut dire recommencer, It's meant to restore, réparer, to repair, restituer, to reconstruire, to rétablir. reconstitute, to re-establish. Et nous voyons par là que tout et chacun de nous pendant And we cette année see sera that from reconstruit there, each one of us will be reconstituted dans n'importe quel domaine de ta vie. in each domain of their lives. Nous parlons de l'histoire de Job. We're speaking about the story of Job. Au commencement, j'ai dit Satan veut simplement dire In the obstacle. beginning, I said that the word Satan just means an obstacle. Donc nous voyons par là que c'est Satan qui crée l'obstacle dans And nos we see vies. from that it's Satan who put obstacle in our life. Parce que Dieu ne peut pas créer des obstacles Because dans nos vies. God cannot create obstacles in our life. Dieu c'est le bien, God means good, l'absolu du bien, a total good, et Satan c'est l'absolu du mal. and Satan just means absolutely bad. Donc les choses qui nous arrivent parfois sont créées So par things Satan. that happen to us sometimes are created by Satan. Mais une chose est vraie, des fois Dieu le But one permet. thing is true that sometimes God can allow it to happen. Comme dans la vie de Job, Like it happened in the life of Job. nous voyons que Dieu a We permis. saw that God allowed Mais ce it n'était to pas happen. Dieu qui créait l'obstacle. But it was not God who created the obstacle. C'était Satan qui créait l'obstacle It dans la was vie de Job. Satan who created these obstacles in the life Donc of dans la Job. vie d'un enfant de Dieu, So in the life of a child of God, il y a des obstacles qui arrivent. there are obstacles which happen. Mais ce qui est important est quoi? What is important is Et que si Dieu est pour nous, qui sera contre? that if God is for us, who can be against us? Malgré les obstacles, Despite the obstacles, Dieu était du côté de Job. God was beside Job. Donc cela revient à dire, So that means, malgré ce que nous pouvons traverser, despite what we're going through, Dieu est toujours à nos côtés God is always on our side. pour nous Amen. protéger et marcher To ensemble avec nous. protect us and to walk along with C'est us. notre assurance. So that is our assurance. Et nous avons vu que Satan, And we saw that quand Satan, Dieu lui a posé la question, like God asked a question D'où to Satan, viens-tu? where are you coming en quelque from? sorte, Somewhere, Dieu lui demande, God was asking, tu as visité le cœur de qui? whose heart have you visited? Tu viens de chez qui? Who are you coming from? Who from? Who are you coming from? Whose heart that you've been visited? Des fois, tu trouveras que nous sommes bien, Sometimes you can find that we are well, mais Satan visite nos cœurs. but Satan's coming to visit our hearts. Na bandenge ebele, akoko visite In mutema na many yo. different ways that Satan can come and visit your C'est heart. pourquoi Dieu lui demande, outi na mutema That's nani? why God asked Satan, which heart are you Pour coming rendre from? les hommes incrédules. So that he can make men to be incredible. Alléluia. Amen. Et Satan Or dit, ignorant. And je viens Satan said, de me promener, de parcourir la terre. I'm just come to walk around Donc ce que fait about Satan, on c'est earth. parcourir la terre. So what makes Satan to be Satan? Mais Because he il walks ne around parcourt the pas la earth. terre en vain. But he does not just walk around the world for no Il n'a pas reason. besoin de magiciens. He does not need the magician to be next Non to plus him. besoin de sorciers. He doesn't need the sorceress to be next Ni to de him. féticheurs. He doesn't need the witches Il to n'a be pas next besoin to des him. impudiques. He does not need bad people to Parce be around qu'ils sont him. dans son camp. Because they are on his side. Quand il se promène, When he's walking, il a son fouet ou sa chicotte. he has his stick. Il ne chicote que les enfants de And Dieu. he is there to whipping every children of God. Donc quand tu es dans la paix, When you are in peace, dans la tranquillité, when you are in a very parce qu'il y a good beaucoup peace, qui servent le Seigneur quand tout va bien. many people only serve the Lord when everything's going well. Il y a beaucoup aussi qui viennent à l'église quand tout va bien. And many people also come to church when everything's going C'est comme je well. connais une sœur It's like I know a qui disait sister ceci. who used to say this. Nga nazomona ntina kosambela te. I don't know why do I need to pray. Naza na mobali, I've got a husband. naza na bana, I've got children. naza na mukanda. I've got a status. Mais au moment où je vous parle, But at this time when I'm speaking to sœur you, atikala sa mobali. our sister stayed with her husband. Alléluia. Amen. Parce que lui ne voyait pas. Et lui Because she didn't see the reason to pray alors to God. Satan cherche des gens comme ça. So Satan's after people like those À ones. chicoter. So
she got whipped. Alléluia. Amen. Donc quand tu es dans la tranquillité, when you are in peace, c'est alors que Satan vient pour te donner les jobs ou les services. That's when Satan comes to give you jobs to do. He will come to whip justement you up, so that he can draw you closer to God. Pour les vrais enfants de Dieu, for the true children of God, quand il y a une situation qui arrive, when there's a circumstances that just happen, c'est alors qu'ils s'approchent de Dieu. That's when they draw closer to God. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien dans la profondeur, for those who do not know really in the deep, quand il y a une situation qui arrive, when there's a circumstances that just came, c'est facile d'abandonner. That's very easy for them to give up. Because Satan whipped them up. Et comme ils n'avaient pas la foi en Dieu, and because they didn't have the faith towards ils l'abandonnent. They decided to give up. Et je dis, l'épreuve the proof or evidence, miracle. The proof is a project of miracle. Donc, quand tu traverses une épreuve ou des épreuves, when you go through circumstances or situations, cela revient à dire que le miracle est si proche de toi. That means that miracle is also closer to you. Donc, quand tu traverses des moments difficiles, so when you go through difficult times in your à côté de toi, si Dieu t'ouvre les yeux, beside you, as well, if God can open your tu verras qu'il y a un miracle, il y a un agneau. That there's also a miracle, there's also a lamb. J'ai donné l'exemple d'Abraham. I gave an example of Abraham. Quand Dieu l'a éprouvé, when God put him in a test, il lui a demandé de sacrifier son fils unique. He asked him to sacrifice his only son. À la personne d'Isaac, which was called Isaac. Quand Abraham a accepté, Abraham accepted. Il était éprouvé. And then he went through this trial. Mais à côté de cette épreuve, il y avait le miracle. But beside that trial, there was also a miracle next. Et le miracle était l'agneau qui était attaché. And the miracle was the lamb that was next to him. Donc à tout moment où tu traverses des moments difficiles, so every time that you're going through difficult time, il y a l'agneau qui est à tes côtés. There's also a lamb that is next to you. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. And that lamb is Jesus Christ. Qui répond à tes douleurs. He is there to answer to your pain. Tu peux dire Amen. Can you say Donc l'agneau est toujours là. So the lamb's always there next Je peux aller encore très loin. If we can go furthermore, prenons l'histoire d'Abednego, Meshach, Shadrach. We can take the issue of Meshach and Ils étaient éprouvés. They went through a trial. Jetés dans la fournaise ardente du feu. They were thrown in the fierce of fire. Et dans cette épreuve, and then through that trial, il y avait un miracle. There was also a miracle, amen. A fourth person came into the fire. So every trials that you're going through, it's only hot water. You're not going to get burned. There's always a fourth person next to you. Tu prends encore Daniel. If you take Daniel, qu'on avait jeté dans la fosse au lion. He was also thrown in a fierce of fire. And the lion was very hungry. Il pouvait bouffer. They were able to eat him as Mais well. Dieu a fermé la gueule des lions. God was able to shut the mouth of the lions. Le miracle était là. And the miracles was there Donc next tout to ce que tu traverses, so everything that you are going through, il y a les miracles à côté. There's also a miracle next to you. Pourquoi Amen. un bon enfant de Dieu, That's why a true child of il God, ne voit pas les moments difficiles. They do not see the difficult times. Lui, il voit toujours l'agneau à ses They côtés. will always see the lamb that is next to them. Parce que Amen. Christ a dit, because Christ said, tout est accompli. Everything has been accomplished. Et quand tout est accompli, and when everything is accomplished, that means all. La totalité. In total, all. Et la Bible me dit ceci. And the Bible says rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Et rien n'est impossible à celui qui croit. And nothing is impossible to those who Donc, believe. quand tu crois en Dieu, so when you do believe in God, il n'y a rien qui sera impossible. Nothing will be impossible in your life. Et je suis dans le chapitre 38. Today I'm on the chapter 38. Dans le verset premier. In verse 1, la Bible dit ceci. The Bible says this. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. The Lord answered out to Job out of the storm. Et dit. And he said. C'est lui qui obscurcit mes desseins. Who is this that darkness my Nous sommes ici vers la conclusion du livre de Job. We are here to conclude in the book of Job. Job était dans la souffrance. Job was in suffering. Il traversait des moments pénibles. He was going through a very difficult time of his life. Il a cherché Dieu. He seek for the face of God. Et Dieu ne se révélait pas. And God was not showing himself. Il a prié, il a jeûné. He prayed, he fasted. Dieu ne se révélait pas. And God was not still revealing. Et une chose est vraie, j'avais dit le dimanche passé. And one thing true that I said last Sunday. On a vu Job qui avait déchiré ses habits. We saw Job who torn apart his clothes. Donc cela arrive à dire que dans un moment difficile. That means that in difficult time,
dois déchirer tes habits. You have to torn apart your clothes. C'est-à-dire te lever à chercher Dieu. So that means that you need to stand up to seek for the face of Vous God. verrez, il y a des gens qui traversent des moments You will difficiles, see the people who are going through a very difficult time, mais qui ne cherchent pas Dieu. but they are not seeking the face of God. Afin de ne pas kangi maboko. They're sitting and they feel comfortable. Ye azoluka batu balukele nzambe na place na ye. And they're expecting people to pray on their behalf. Vous trouverez une personne qui appelle le prophète par-ci par-là. You will see someone looking for man of God to speak, pray for them. Prophetess. Par-ci par-là. Different way, in different way. Et les prophètes vont les bombarder par des prophéties là. And these prophets will come with words. Parce que yemoko ayebi ko luka nzambe te. Because themselves they don't know how to seek God. Oh, la Bible dit. We don't know the Bible says. Les rideaux étaient déchirés. The curtain was torn apart. Pour te donner l'accès. To give you access. À avancer auprès de Dieu. So that you can draw yourself closer near to God. Et les Écritures nous disent. And the Scripture says to us. Jésus-Christ a fait de nous. Jesus Christ has made us. Un royaume et des sacrificateurs. A kingdom of high priests. Donc cela revient à dire. So that means. Tout et chacun de nous. Each one of us. A l'accès. Have that access de s'approcher auprès de Dieu. To draw themselves closer to God. Donc quand tu as des moments difficiles, when you are going through difficult times, tu peux chercher des hommes pour t'accompagner dans la prière. You can seek for other men to accompany you to the prayer. Mais ce qui prime, but what is more important, it is you yourself to stand up and to seek for the face of God. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Am I talking to somebody? Alléluia. Amen. Donc nous voyons que dans des moments difficiles, we see that in this Job a vu Job saw que ceci n'était pas normal. That this thing is not normal. Je dois maintenant me lever. I'm going to have to stand up. Je dois maintenant quitter la société. I must leave this society. Aller à l'écart. I have to put myself apart. Prier à Dieu. To pray to God. Chercher la face de Dieu. To seek the face of God. Donc il y a des moments où tu dois te mettre à l'écart. There's time where you're going to have to put yourself apart. Pour chercher la face de Dieu. So you can seek the face of God. Amen. Say amen. Nous voyons que Job était tellement connu. We say that Job was a very known man. Job avait beaucoup de biens. He had a lot of wealth, a lot of good. Il était béni en toutes choses. He was blessed in every domain of his life. Dans son foyer, il était béni. In his family, he was blessed. Dans sa famille, il était béni. In his family also, he was blessed. Dans son quartier, il était béni. In his street where he lived, he was very blessed. Dans sa ville, il était béni. In his life, in his town, he Dans was son blessed. pays, il était béni. In his country, he was a very blessed man. Et nous savons que quand une personne est bénie, and we know once a person is blessed, everybody will come to seek for friendship. And if you are lacking, people will set you apart. They will isolate you. But just the way you are now, if you start having a lot of houses, a lot of cars, many monies, you will not seek for friends. They will come to throw themselves at you themselves because you are blessed. Donc la bénédiction attire toujours. Blessing attracts always. Et Job avait beaucoup d'amis. And Job had a lot of friends. Mais chose étonnante, but what was very shocking, quand il était dans la souffrance, when he was suffering, tout le monde l'avait rejeté. Everybody rejected him. Il y a eu que ses 3 amis There was only 3 of his friends qui sont venus le rendre visite. Who came to visit him. C'est comme j'avais dit. Like tout le monde peut te rejeter. Everyone can reject you. Mais Dieu garde toujours une personne. But God does always keep somebody à tes côtés beside you pour te secourir, so that they can come pour to te help soutenir, you, so they can support you, pour t'encourager. So they can encourage you. Dieu a toujours une personne. God is always have somebody. Et quand vous lisez les derniers chapitres, and when you read the last chapter, le chapitre 42, the chapter 42, on nous dit que Dieu a restauré Job. The Bible says that God restored Job. Vous allez voir ses sœurs, ses frères, ses amis, ses soeurs revenir à lui. All of them came back to Mais him. quand Job souffrait, but when Job was in où difficulty, étaient ses frères, ses sœurs? Where were the friends? Where were the brothers and sisters? They were not listed in the Cela revient à dire, that just simply j'aimerais m'adresser à I quelqu'un, would like to address myself to à lui somebody. dire qu'il y a des fois tu peux traverser des moments To difficiles say that sometimes you can go through very difficult times et que les hommes t'abandonnent. and people do abandon you. Comment n'ango te le corps ici yo? Do not see as if people don't want you or they totally abandon you. Eza Breyel
avec Dieu que otikala yo moko. That is an agreement with God so that you can be left alone. Pourquoi tu dois rester seul? Why would you have to stay alone? C'est justement parce que Dieu veut se révéler en toi. Simply because God will have to reveal himself to you. You know, sometimes when you are very distracted, you can miss a visit from God. When you are very distracted, when you are truly distracted with people are coming in and out, you don't have time to seek the face of God. So therefore, God cannot reveal himself to you. It's not really possible. But when you be put apart, that's when God will come and reveal himself to you. That's why in your life, tu dois chercher à être à l'écart. You need to find a way to put yourself apart. Alléluia. Amen. Donc dans la conclusion du livre de Job, so in the conclusion of the book of Job, la conclusion se divise en 3 parties. This conclusion be divided in 3 different parts. La première partie. The first part is. D'abord Job se repent. First, Job did repent himself. Quand vous lisez à partir du chapitre 37, if you read from the chapter 37, 38 et 39, 40, 41, 42, 39, vous allez voir que Job s'est repenti. You can see that Job did repent. Pourquoi Job s'est repenti? Why did he repent? Parce que dans des moments où il cherchait Dieu, because from the time he God, Dieu ne s'est pas révélé. God was not revealing himself. Il est arrivé à comprendre and he understood que Dieu ne m'écoute pas. That God is not listening to me. Oh, Dieu l'écoutait. Without knowing that God was listening to him. The Bible is telling si us Dieu est pour nous, if God is for us, qui sera contre? Who could be against us? So if God is with you, who can be against you? Donc même si Dieu ne répond pas, even when God is not answering to your prayer, God is listening to you. Et il prépare une bonne chose pour toi. And he's preparing a good thing for you. Et deuxième partie, and the second part, Dieu reproche aux amis de Job. God reproached to the friend of Job. Non simplement les reprocher, not only to reproach them, mais Dieu aussi leur punit. God also did punish. Dieu leur demande d'aller bénir Job. God asked them to go and bless Job. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé à la place de Dieu. Why? Because they spoke on the behalf of God. God did not send them to speak on his behalf. That's why in our life somebody can come that God has spoken to me about you. But he was not sent from God. Alléluia. Amen. If God has not sent you, please keep your mouth quiet. N'impressionne pas les gens. Do not give an impress. Do not impress people. Ne viens pas impressionner les gens. Do not come to impress people. Dieu n'a pas révélé. God has not revealed something. Et comme les membres d'aujourd'hui aussi nous poussent à mentir. And because the members of today they push people to lie. Parce que c'est vous qui nous poussez à mentir. Because it's you who push us to lie. Vous trouverez des membres qui viennent, non, pasteur, évangile, you can see a member coming. Pastor, evangel, what has your God said about me? Because you're sending me to seek God on your behalf. So that I might not disqualify myself for me. I'm going to have to give you a word. Alléluia. Placebo. What's a placebo? It's when the person you are ill. They gave you a medicine. But you are not healing from it. Docteur a su qu'à paracétamol. A doctor just took a paracetamol. Alobi kisi oyo. And then he said, this medication is coming from USA. So if you took it just now, you must be healed straight away. From the 10 people that have healed from this medical, everybody got healed. And we just don't give it just like that. Take this medication. Beloved, it's only a normal paracetamol. But because your head is prepared that you will be healed. So when the doctor is giving it to you, straight away you take it. 1 hour is too far, you start sweating. When the doctor will meet with the nurses,
You've had a placebo. Et bah placebo on appelle ça un serviteur de Dieu. And this placebo also happened with the servant of Tellement God. que tu dis non nzambe lobini. Because you're asking me, what has my God spoken for you? Ah bon, makamune zaka famille na bino, kota père na bino. I'm just going to say that your trouble is coming from your family, especially from your father's side. And then you come back and you look at yourself from your father's side. Oh, oui, je comprends que c'est du côté de mon père. And then you accept that things are very complicated. That's only a paracetamol. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Am I talking to somebody? Alléluia. Amen. Alors ici nous avons vu que les amis de Job So here we said that the friend of Job ont reçu des reproches avec Dieu, par Dieu. they receive remarks from Mais God. Dieu m'a donné une révélation. But God gave me a revelation. Moi-même je me suis repenti. Myself, I repented myself. Oui, mais quand nous disons banguna nanga bakufate batala kaka. You know, when we say that my enemy should not die, they should stay alive. Confondre banguna nanga. God, may you put my enemy in conflict. Mais quand je lis cette histoire de Job, when I've read the history of Job, j'ai vu que nos ennemis, I said that our enemies, Dieu leur pardonne aussi. May God also forgive them. Pour notre amour. For our love. For your love, ennemi na yo, your enemy, the one that wants things to go back. God do forgive them. Amen. Say amen. When you want your enemy to die, God do not want them to die. God want them to be witness for a blessing and things that He will accomplish in your life. So when you are praying that God, my enemy, may they die, may they be, God will forgive them. Because God loves you. That's why people can do you bad. Do not be angry with them. They will come to bless you. Nous voyons les amis de Job. Here we see that the Job's sont venus pour bénir Job. They came back to bless Job. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à quelqu'un. That's why I like to address myself to somebody. You, the person who took the news from other people. Comme un journaliste. Like a journalist. Parce que quand vous voyez l'histoire de Job, when you look at the issue of Job, quand Satan parlait comme un journaliste, Satan was speaking just like a journalist qui présente une émission. Who was presenting a show. Job sert, c'est parce que tu l'as béni. And he said that Job is saving you because you have blessed him. Il parle, c'est comme si il connaissait Job. Alors, so, beloved, listen to me well. Tu as l'habitude d'autrui. To take the issue of other people et le présenter comme une émission télévisée. And to present it like a TV show. Because it's making you having fun when people are listening to you. Just what you are doing there, God will put you at the bottom of that person that you are giving the news for. Say amen. So the person that you're speaking about giving the show, I don't know whether through the phone or just in the because there's also other men. Even women do not speak like that. When they start talking, et les gens qui les suivent, and people who listen to them, convaincus, they are also very convinced that that's true. Mais une chose est vraie. One thing that is true, God will put you in confused. Amen. Say amen. And God will use you like a stairs for that person. C'est pourquoi dans la vie, that's why in life, il faut pas se mêler des affaires d'autrui. Do not get involved in other people's business. Alléluia. Amen. Est-ce que me fait comprendre? Do we understand? Et la troisième partie, and the third part, nous voyons we see Job 42 verset 10 à 15. In the book of Job 42 verse la description de la restauration de Job. Description of restoration of Job. Donc nous voyons par là que la restauration est possible. We can see from here that restoration is possible. C'est comme on nous a dit que la réparation est possible dans nos vies. It's like that reparation is also possible in our life. Ce que je peux traverser,
ce que je peux vivre, ce qui peut paraître comme circonstances tribulaires, oui, c'est possible à la réparation. Il y a une fois, l'olé que nous avons prêché ici, c'était un vendredi. Il parle de la réparation. Il avait donné l'exemple d'un vieux qui était dans leur quartier à la Kinshasa. Il a dit, c'est papa qui est réparateur. Même si on me met les téléviseurs Koufa. Even if you bring a TV that is not working mais anymore. Comme il y a qui réparateur, because he was a repairer, quand même fabriquer ma pièce pour réparer. And he was able to make up all the spare pieces so that he can repair the TV, so that the TV can go back in a good state. Donc c'est comme toi et moi. So it's like you and I. Comme nous avons Jésus, because we have Jesus, le Dieu tout puissant, the Almighty God, qui est le créateur du ciel et de la terre. He's the creator of heaven and earth. Lui qui connaît toutes les parties de nos corps. He knows every part of our body. Lui qui connaît l'avenir et le présent et le futur. He knows our life. Il a les pièces à réparer notre vie parce que c'est lui qui a part to repair our life. Amen. Donc avec Dieu c'est possible. With God all is possible. N'est-ce pas? Job a dit à Dieu, tu peux tout. Wasn't it true that Job said to God that you can do all? Donc Dieu peut tout. God can do all. There's nothing that God is not able to do. C'est comme j'avais dit. It's like I said earlier. Quand tu traverses des moments difficiles, when you are going for a difficult time, il y a 3 questions à se poser. There are 3 questions to ask yourself. Dieu est dans cette affaire. Is God involved in this difficulty time? Est-ce que c'est moi-même qui est la cause? Is myself a cause of this? Est-ce que ce sont mon entourage, c'est-à-dire ma famille ou les gens qui m'entourent? My surrounding, my family or my friends or analyser, and when you start analyzing, et que tu vois que ce Dieu qui est dans cette affaire, and you've noticed that it's God who's involved in this. La bonne nouvelle est celle-ci. The good news is this. La réparation est possible. Reparation is possible. Ce qui pèse dans ma boca abatu. Even if your problem is on comme Nzambe mutasala ki bango, because it's God who creates them. La réparation est possible. Reparation is still possible. Amen. Amen. Ce qui pèse à yo moko. If it's also yourself. Oza cause ya souffrance na yo. You are a cause of your suffering. La réparation est possible. Reparation is also still possible. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Because it's God who created you. Il te connaît plus que toi-même. He knows you more than you know yourself. La restauration est possible dans nos vies. It's possible in our lives. Donc ici nous voyons que Job est réparé. Here we saw that Job were repaired. Mais une chose est vraie. But one thing was true. Je crois je me souviens plus le prédicateur qui avait dit, je crois Moupassou là. I remember a preacher that said, which was Eda Moupassou. Moupassou a dit la restauration c'est la remettre à l'état initial. That restoration means to bring something back in the mais plus que ce qui était dans l'état initial. But it can also be more better than what it was before. J'ai aimé ça. I like that. Quand j'ai lu Job Moupassou là. When I read the book of Job, Adam Pasula, Dieu l'a retourné à l'état initial. God has brought him back in the state that he were before. Mais voyez la situation de Job. But look at the situation of Job. Était double qu'auparavant. God gave him double than what he had before. Amen. Amen. Yango moni frère everything is double. That's why the boy that was sang the song said that everything is double. Quand Dieu te restaure, when God is restoring you, everything will be double. Amen. Amen. Mais une chose est vraie. But one thing is true. Double. In children it wasn't a double. Bon la différence. Can you see the difference? With materials, God gave him a double. Children are not things. Amen. You cannot compare your children with materials. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants sont un héritage. That's why the Bible said that children are inheritance. 7 garçons, 3 filles. And with children, God gave them mais voyez la différence. Boys and 3 girls. But see the difference. Quand on nous cite les enfants de Job, when they cited the children of Job in the beginning, in the first chapter, on n'a pas cité les noms. They did not cite the name. But at the end of the book of Job, the name of the children got cited. Cela revient à dire.
That means que Nzambe akosala yo elembo. God will make you a symbol. Lobananga amen et bien. Amen. Donc Dieu te fera elembo. God will make you a symbol. Donc ceux qui ba yeba ki yote. So if they did not know you, à cause de ce que tu as traversé, because of what you went through, mais parce que la main de Dieu va agir, because the hand of God will work on you, la main de Dieu va se manifester dans the almighty hand of God will work in your life. What God will do in your life, na bata famille na yo, including na people bata of your family, pembeni, even na those that bata want you, misika, even people bakoyoka from sango, far, they will et hear the news, and you become a symbol. Amen. 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 Et nous voyons que les enfants, les filles de Job, on a cité l'air. Jemima, Ketia, Keren. Was named in the last book. Et le nom que Job avait donné, and the name that Job gave to the children, it was just name without a meaning. These names were a meaning of a tree that brings up good and the trees that produce perfume. If you put a perfume and you pass by somebody will smell it. If it's a strong perfume, a strong smell, people will look at you. Cela revient à dire that means que ce que Dieu fera dans ta vie, what God will do in your life, even if you do not take to people, when you will pass by, will make people comprendre que Dieu a fait des choses dans ta vie, parce que Solomon est la différence, et Solomon c'est ce qui va encore les attirer. That's what will attract them even more. Alléluia. Amen. They will come because in you have special things. You will bring out honey. That's why you will see people will come to you. So I like to address myself to somebody. Do not be afraid. It is a matter of time. Amen. Amen. Et j'ai vu que Job, and I saw that Job, he even wished to die. C'était pour deux raisons. It was for two reasons. Pourquoi il préférait mourir? Why did he wish to die? Il avait dégoûté sa vie. Because he had a distaste of a life. Come on. He has no taste of his life. His life was no longer tasteful. Pourquoi a dégoûté qui vit? Why? Parce que souffrance est le kaki. Because there was too much suffering. Douleur est le kaki. The pain was too much. Peine est le kaki. The pain was too much. Oui, mais ce qui souffrance est le qui na vie na yo. You know, if suffering is too much in your life, au comme na moment bandi ko dégoûter vie. You will reach a stage where you no longer feel like living. Tu ne dors pas, tu n'as plus envie de parler. You no longer sleeping, you no longer feel like talking to people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui a la conscience. A person that's got a conscience. Si la souffrance est l'équipe penza. If the suffering is really, really too much. Azoka dégoût ya vie. They don't longer. They have a taste no more for their life. Nakufa nanga kaka. Let me just die. So moni mutu azoza dégoût ya vie na yete. If you can see somebody not having a taste of their life, but they have pain, suffering of different type. Someone is suffering, but they're not tasting their souffrance inconsciente. That is a suffering that are very unconscious. There are other people that are suffering without knowing that they're suffering. Their life is very complicated. But they are not knowing it. They're not aware of it. But the person who's got a conscience, if the pain is too much, he said, God, just take me. Because I am tired of living in this world. I've lost the taste of life. The first reason that he got tired of life. If there's somebody here who is tired of life, I've heard a motivator saying that I've got a great testimony. And we're waiting for that testimony. He said the life that we have. Beloved, if you are tired of living, let me say that life is a blessing. Amen. Do not be tired of living. Second reason, Job did not have something that you can hope on. He shouted upon the Lord, but God was not answering. He said, now, what can I hope? Et une chose encore m'a poussé très loin. And one thing that pushed me even further more. Pour espérer,
To be able to hope, tu dois avoir la force. You must have the strength. Amen. Job n'avait plus la force. Job had no longer the strength. Il n'avait plus l'énergie d'attendre. He had no longer the energy to wait. D'avoir la patience. To have patience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beloved, listen to me. Si tu es fatigué, if you are tired, parce que j'ai vu des gens, because I've seen people, they no longer want to come to church. J'ai vu des gens, I've seen people, servir Dieu ne veut plus servir Dieu. Serving God, they don't want to serve God anymore. Parce que because they are ashamed of what they're going through. Mais j'aimerais te dire, but I would like to say to you, il y a encore de l'espérance. There's still hope, amen. Pour celui qui vit encore. For those who are still living, amen. Tant que vous vivez, as long as you still living, ne dégoûte pas la vie. Do not lose the taste of your life. Tant que tu vis, as long as you are living, Dieu finira par faire quelque chose. God will end up by doing something in your life. Amen. Say amen. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu marches dans la voie du Seigneur, if you are walking on the way with the Lord, do not be tired of life. Dieu finira par répondre. God will end up by answering you. Alléluia. Amen. I'm going to finish here to say this. Il y a un homme. There is a man. Non, avant que j'avance, parce que je conclue ici, I'm going to stop here, pour que nous puissions prier. So that we can pray. Quand les amis de Job sont venus voir Job, when Job's friend came to visit Job, la Bible me dit Job était méconnaissable. The Bible said that Job did not know them. Non. On ne pouvait plus les reconnaître parce que il avait un changement tellement que la maladie a plongé son corps. Because disease was all over his body. Et quand ses amis ont levé les yeux là, ils ne pouvaient pas and when his friend looked at him, they wasn't able to recognize Job anymore. You know, sometimes suffering can also make people forget about you. Amen. Say amen. Mais des fois la prospérité aussi est comme ça que sometimes if you have prosperity can also lead people to forget. Amen. Say amen to me. Exemple à Joseph. I'll take the example of Joseph. Joseph qui était vendu par ses frères. Joseph was sold by his brothers. 22 ans après. 22 years later. Genèse 42, verset 8. Book of Genesis 42. La Bible me dit les frères de Joseph sont venus et ils ne reconnurent plus Joseph. Came, but they wasn't able to recognize him. Donc ceux qui peuvent if you also been blessed, people will no longer be able to recognize you. Amen. Say amen. Alléluia. Amen. There is a beloved. I like God. Il est toujours à côté de la victime. He's always beside the victim. Il y a une personne. There's somebody qui fut l'ancêtre des Hébreux. Who was the ancestor of the Hebrew? Son nom signifie Koseka. His name meant laughing. À la personne d'Isaac. Who was called Isaac. Nzambe akosekisa yo. You know, God will end up by making you laugh. Amen. Amen. I said God will end up by making you laugh. Donc mutu nyonso na vie. Each person in life, God do make them laugh. And when God is laughing, when you are laughing, God is also laughing along with you. Amen. When you start laughing, oh my God, God is good. And God is also sitting along with his angel. When you laugh, God is also laughing. The angel also observing you laughing along with you. Because your happiness, the joy of God is your strength. God will end up by making you laugh so that you can laugh together with him. Amen. So when you are laughing at me, know that me and God will laugh together. And when we laugh together, me and God, you will become my step. Say to me, amen. Is God good? He is good. We applaud for the glory of God. So God crying all your life. No, that's not God. Amen. You will cry, but there will be one day that He will make you laugh. God must put joy in your life. Because it is our strength. We stand up to pray.
Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. Dis Seigneur merci. Say Lord, thank you. Merci pour la grâce que tu me cette part que vous avez choisi aujourd'hui, dans ce dimanche, il ne vous sera jamais ôté. Papa, que Dieu te bénisse pour l'enseignement. Merci beaucoup. Thank you very much. Nous écoutons nos annonces. We are going to go les annonces à communiquer dans Bisso. Nous rappelons à tout l'ensemble que notre programme chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais sauter pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Oh, la victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je m'acclame pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Plio, plio, plio. Jésus est plus haut. 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 Tombola. Jésus est plus haut. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Plus bas, plus bas. Satan est plus bas. L'homme de Galilée s'est levé. Satan est terrassé. Je suis le roi des rois s'est levé. Satan est terrassé. Je suis le roi des rois s'est levé. Satan est terrassé. L'homme de Galilée s'est levé. Satan est terrassé. Je suis le roi des rois s'est levé. Satan est terrassé. L'homme de Galilée s'est levé. Satan est terrassé. L'homme de Galilée
Élevé, 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 élevé. Jésus, le roi des rois, s'est levé. Satan est terrassé. S'est levé. Satan est terrassé. Le roi s'est levé. Satan est terrassé. Jésus, le roi des rois, s'est levé. Satan est terrassé. Satan est terrassé. L'homme de Galilée s'est levé. Amen. 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 Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. We would like to welcome those that are Nous here réunir with ici us avec nous. for the very first time. S'ils peuvent se lever, If you can please stand, nous voulons les connaître. we want to welcome you. Ceux qui sont venus pour la première fois ici, Those that are with us for the very first time, vous pouvez vous lever. if you can please stand, Nous voulons vous connaître. we want to know you. Oh, voilà. Okay? Comme on est le meilleur, Because we are, et il n'y a pas de nouveaux venus aujourd'hui. and no, Il y a quelqu'un? En bon? there is someone. Bah, il doit se sentir. Amen! Amen. On applaudit! We are applauding. Pour tout le monde, la timidité chez le frère. Il est un peu timide, il faut le comprendre. Nous voulons connaître votre nom. Want to invite you. Ouais. Donc, Azaka champion bibo tout est champion père Christ parce qu'il y a vraiment la bandima c'est évangélisation. En tout cas, tia pambola yo. A pambola yo. May God bless you. Ah. Ba gauche ba no beta na box. Azo beta ngo Satan vraiment. Pour ya na ba tu bo mona. Oh mona. Ya que si ton nzamba pambola yo. Notre bien-aimé c'est le frère Franck. Vous pouvez toujours rester debout. Le frère Franck. Brother Frank, c'est le champion. he's a champion. Champion dans la joie. We enjoy. Nous sommes vraiment dans la joie. We enjoy. Est-ce que nous apprêtons Yamba? Nous sommes prêts pour accueillir notre bien-aimé. Nous ouvrons nos mains. Moko. Vivale. Yamisato. Oui, je t'aime. Montrez-lui l'amour. Il est avec nous. Il est là. Je vois en toi. En passant, n'oubliez pas le champion. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Nous avons notre communiqué. We have another announcement. Je suis tellement petit which is short. que je ne saurais pas donner ces communiqués. I will not be able to give Il y a this un homme qui announcement. sait bien faire ces communiqués. There's someone that can make this announcement Alors je vais very well. l'appeler So I'm going to sous call vos him acclamations. by your Nous applause. pouvons applaudir Dieu pour l'évangéliste We are Prosper for the Lissimo. evangelist Prosper Lissimi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba za lokumu. May the glory be to God. Totelemi apona ko rappeler biso kaka opération Bafle. It's to remind us of the Operation Mafia. Opération Speaker. Oh, Operation Speaker. Alléluia. Dès dimanche, c'est na epsa ki biso ke ba Bafle otoza nango eza penza ba Bafle te ya qualité to travailler nango. Last Sunday we discussed about the speakers that we have is not good. Normalement ça va retour. They are returning speakers. Nous utilisons en cas de force majeure. We are using it as a major Et speaker. surtout continuer à utiliser ngo boye. And if we carry on using it, Eza na vie muke po kufa. there's a small fuse for it before it's Yango out to of pesa use. likanis. That is why we To spoke ça qui about. appelle l'ensemble. We made a call for the Qui sont assembly. de contribuer. If you can Na contribute 30 livres à chacun. with 30 pounds Au each, plus de 30 livres selon ndenge conviction na yo or eza. more than 30 pounds as you would be Poto pleased soma ba
To buy new speakers. Si la fin du mois donc tu aussi les opérations. To the end of the month, the speakers may not work. So we can have new speakers that will serve the church. Il nous faut au moins dans les 2000 et quelques pounds. And we need at least 2,000 pounds. Amen. Speakers. Et voilà pourquoi demandons qu'on lance appel depuis le dimanche à Liboso à mois de mai. That is why we made this call about 4 months ago. I wanted to say this. The things that we are doing is for the glory of God. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. The Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 11 jette ton pain sur la surface de la mer. Throw your bread on top of the sea. And after you are going to recollect. Throw your bread on top of the sea. And after you will recollect. By that the word means you seed in the works of God. And at the end, and at one time, you are going to harvest. He said that Tabitha died. People came and cried. They cried not just by tears, with evidence. Alléluia. Amen. With clothes that she used to wear. And because of the good deeds of Tabitha, God has made a way through people that Tabitha will come back to life. Hallelujah. Amen. And the thing, the seed that you are going to sow for the speakers one day, when a problem will come, you just come to the church and touch the speaker and speak your word and tell God, even not because of me, but because of the speaker that I have contributed for, God do something. I know what I'm speaking. We are witnesses of the things that happen. Good works, God never forgets them. Amen. Amen. Today my wife is alive. It's because of the good work. I could have lived in Manchester, our home. If that day, she wrote 3 days. 3 tours. 3 turns. 3 times. 3 times. She wrote chaque jour. Every day. In my house. She was coming to eat. If we eat, people will come and they will cook again. They will eat 3 times a day. The day that my wife went to hospital, I told God, even because of the food that she cooked, God, may you do something. Today she's alive. Hallelujah. Amen. May God bless us. If you touch, if you can meet with me to, at the end of the service, and you can give your collection at the end of the month, it's not a thing of 6 or 7 months. At the end of this month, finish, so that we can receive the speakers. May God bless you. Alléluia. Amen. Nous voulons seulement dire à frère Franck we would like to say to Brother Frank qu'ici nous sommes l'Assemblée Espérance Éternelle. We are Everlasting Hope Ministry. Donc nous témoignons le nom de Jésus-Christ. We testify the name of Jesus C'est Jésus-Christ qui a été mort sur la croix, who died in the cross, ressuscité, resurrected, et qui vit maintenant à la droite de Père. And who will come, c'est ce nom-là que nous témoignons ici. And he who's the one that we testify. Si vous êtes de Birmingham, if you're from Birmingham, là où vous êtes assis, where you are sitting, c'est votre place désormais now your place, de venir nous réunir, venir se réunir ici avec nous. To come and reunite with us. Si vous habitez quelque part en Angleterre, if you live somewhere else, chaque fois que vous aurez l'occasion de venir à Birmingham, surtout le dimanche, to Birmingham Sundays, sache que ta place est toujours là. Know that your place will always be here. Ah voilà, le frère il habite Birmingham. He lives in Birmingham. Et nous serons dans la joie and we'll be joyful de te voir chaque dimanche avec nous. You here every Sunday chaque vendredi. With us, every Friday. Dieu te bénisse. May God bless you. Et qu'il t'accorde grâce. And give you grace. Nous appelons le pasteur pour le dernier les autres communiqués. We're going to call the pastor for the rest of the announcement. Pendant qu'il passe, nous applaudissons pour la parole. Applauding. Nous appelons Papa Kayembe pour son anniversaire. We are calling Papa Kayembe.
J'avais 25 avant, maintenant j'ai encore l'autre 25. Demi-siècle. Ok, nos mains ouvertes. Our hands open. Papa Kayembe l'a accordé la grâce. Papa Kayembe has been given the grace. Aujourd'hui, il a 50 ans. Today is 50 years old. Et nous allons rendre à Dieu des actions de grâce. And we are going to give God the thanksgiving. Si nous pouvons prier. If we can pray. Prions le Seigneur. Let us pray to the Lord. Bénissez Dieu. Bless. Père, je bénis ton serviteur François Kayembe. Que les cieux s'ouvrent et déverse en lui ta grâce et ta faveur. Qu'il puisse manger les fruits de ses royaumes. Et que tous ceux que ses mains toucheront soient bénis, qu'ils soient prospères à tous égards. Père, ordonne à la bénédiction d'être avec lui et de marcher avec lui. Par l'autorité que tu m'as investie, j'ai détruit toute puissance des ténèbres qui nuit la vie des hommes. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je lui couvre et lui protège par ton sang. Que le succès, la grâce, le bonheur, l'impact, la multiplication, la grandeur et la bénédiction marche avec lui, soit avec lui, et que la victoire soit sa part. Je le bénis, qu'il puisse faire la différence, oh Dieu. Là, il y a une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Comme il est ton serviteur, qu'il y ait cette différence. Bénis sa famille, bénis sa maison, bénis sa femme, bénis ses enfants, et bénis tout ce qu'il est en train de planifier, et bénis tout le travail de ses mains. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. On acclame très très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche. Que Dieu bénisse, nous rentrons dans la joie de l'Éternel. Et cette joie te soutient. Nous allons prier pour la fin de notre culte. We are going to pray for the end of our service. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui as commencé ce programme avec nous du début jusqu'à la fin. Tu nous as dirigés, tu nous as voyagés dans ta parole. Nous te disons merci, Éternel. Parce que toi, tu nous as bénis. Parce que nous avons senti ta présence. Tu étais avec nous, Éternel. Nous avons reçu de toi, Éternel. Nous allons témoigner encore ton nom. C'est Dieu grand, a fait des choses grandes pour notre vie, Éternel. Nous laissons la semaine entre tes mains. Là où nous irons. Oh, au travail, que toi tu puisses être avec nous. Le chemin de l'école des enfants, nous laissons ça entre tes mains. Que toi tu puisses les bénir et les assister. Tout ce qu'ils mangeront, les temps qu'ils passeront à l'école, soient avec eux, Éternel. Ceux qui auront des comptes, des jugements, que toi tu puisses être leur avocat, Éternel. Bénis les familles, bénis les mamans, les papas. Bénis-nous, Éternel, que nous puissions être dans la joie. Nous restons notre retour entre tes mains, que toi tu puisses nous bénir et nous assister. Au nom de Jésus-Christ, nous laissons cette prière entre tes mains et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On l'acclame. Comme il n'est pas encore 14 heures, on va faire une chose nouvelle. Tu pèses la bambote, pèse à bateau, mais ça la repèse à mbote. 5, 6, tu pèses à bambote, 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 bambote. Pesa ni bambo, pesa la bato habitude. Bato pesa mbote kala, ba pesa la mbote te, pesa la mbote. Bambote.